ಸೊ ಇಲ್ಲಿ as we were discussing regarding the intrauterine devices, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, withdrawal of coitus interruptus, that is during sexual intercourse, withdrawal of male genitalia, lactational amenorrhea, barrier methods ಅಲ್ಲಿ condoms, diaphragm, cervical cups, wallets. So these all we discussed in the last session. ಇವತ್ತು intrauterine devices ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What do you mean by intrauterine devices? Just focus your camera little bit down. I'm observing only the head part of you all. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಎಲ್ರು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? I only did not get time. Okay. So devices inserted by a doctors or nurses in the uterus through vagina. So what do you mean by intrauterine? Intra ಅಂದ್ರೆ within, ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. Uterine ಅಂದ್ರೆ uterus. Devices ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕರಣಗಳು. So these devices are inserted in the woman's uterus by the doctors or the nurses. ಇದರ examples ಅಂತ ಬಂದಾಗ you can see here copper T, copper 7, ಅದೇ ರೀತಿ multi-load 375, Lippes loop. So these all are the examples. These all are the devices which are inserted into the female uterus. So what these will do? ಇವು ಕಾಪರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ when they are inserted inside the woman uterus, copper ions will be released. As these are made up of copper ions ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಆವೇಶಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ions will be released. ಕಾಪರ್ ions ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? This copper ions will be there, no? They suppress the sperm motility. Sperm motility ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ. So that it will not go and fertilize with the egg or a ova. And fertilizing capacity of a sperms ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. The sperm, even though it reaches the egg, ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs. IUDs ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಒಂದು a simple IUD by which releases a copper ions. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಅಂತ. The chemical, when this devices, ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ these devices will release hormones. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ CET. ತುಂಬಾ ಸಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ ಅಂಡ್ LNG-20. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ LNG-20 ಎರಡು IUDs ಗಳು. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ವೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್ ವಜೈನಾ, these release the hormones. So ಆಮೇಲೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಯುಟರಸ್, ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಲೇಯರ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus. ಈ intrauterine devices ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? They increase phagocytosis. What do you mean by phagocytosis? Cell eating ಅಂತ. Cell eating. ಸೊ ಈ IUDs ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ it makes our uterine cells such that the uterine cells, ನಮ್ಮ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಈಟ್ ದ, cell eating, the sperms will be digested by the uterus cells. Next, the hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೋಸ್ಟೈಲ್ ಟು ದ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ intrauterine devices. Next we have
Here you can see many diagrams like vaginal ring, female condoms, contraceptive patch, male condoms, injectable, intrauterine devices, as I said, no, copper T, oral contraceptives. So these all are the examples of what we can say, the contraceptives, guys. Okay, and this what you are seeing, no, this is called subdermal implant. Subdermal andre below skin. Skin in a kelagade, below the skin, implant will be done. Okay, which will be having the hormone. So that hormone will be released inside the woman's body and makes our uterus unsuitable for implantation anta. Okay, so this is a copper T. Idu nodi, copper IUD, idu LNG IUD. So like this, copper T is inserted inside our vagina. Okay, na? Next. So here you can see Paragard polyethylene wrapped with the copper wire. So the material what is there here, na, copper intrauterine device alli, it is usually made up of a material or a thing which is called Paragard polyethylene. Paragard polyethylene ಅನ್ನೋ material ಇಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇದರ ಸುತ್ತ they will wind the copper wire. Then approved for use up to 10 years. Once this is inserted in the woman's body, ಅದು 10 ವರ್ಷಗಳ ತನ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. Mechanism of action, how it actions, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Inhibition of sperm migration and viability. It will not allow the sperm to enter inside the or to enter into the sperm movement ಅನ್ನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗಿ ಯುಟರಸ್ಗೆ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. Next, change in ovum transport speed. We know that ovary will release the egg. That ova or egg will be traveling from the fallopian tube. Fallopian tube in the travel ಆಗಿ ಯುಟರಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಓವಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಎಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, so it can damage or destruct the egg, damage to or a destruction of fertilized ovum. All effects occur before implantation. Implantation ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ತನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. That is why it is considered as highly effective intrauterine device ಅಂತ. Okay, next when we come to the oral pills ಗೆ ಬಂದಾಗ, pills are taken daily for 21 days. Oral pills andre matregalu or tablets. Okay, contraceptive tablets. So these tablets are taken daily for 21 days vargu tagotare. They are very effective with less side effect. Saheli annuva ಒಂದು oral contraceptive ಇದೆ. Okay, which contains a non-steroidal preparation. I'm sorry. It is a once a week pill. Andre weekly ಒಂದು pill ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. Then it has a very high contraceptive value. Injection or implantation of progesterone or estrogen under the skin. I showed you na that subdermal, this one. So here injection of progesterone will be given, or implantation of progesterone under the skin or estrogen under the skin. That is a subdermal plant. That can also act as a suitable contraceptive. They inhibit ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, injection ಅಥವಾ subdermal plants ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, they inhibit ovulation. They will not allow the ovary to release the egg, and implantation as well as alter the quality of cervical mucus. ಈ cervix region ನಲ್ಲಿ mucus ಅನ್ನೋ substance ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So that it prevents or retard entry of sperm. It prevents the entry of sperm, or sperm ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯೋ ಹಾಗೆ. They will not, if they reduce the atmosphere will be like that, the sperm motility will be changed. Sperm movement to change agate, speed. Okay, so this is regarding oral pills. And progestogens ಅನ್ನೋದಿದೆ. Progestogens alone or in combination with estrogen can also be used as a female as injections or implants under the skin. Their mode of action is similar to that of pills. Their effective periods are much longer. ಈ injections ಮತ್ತೆ subdermal implants ಅದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
Administration of progestogens or progestogen-estrogen combinations or IUDs within 72 hours of coitus. So, ಈ oral pills ಅನ್ನ ಅಥವಾ IUDs ಅನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ 72 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, very effective as emergency contraceptive. Oral pills are very effective as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. So due to rape, you can observe in the news paper as well as in the TV. So many young ladies or so many girls who are not still matured yet, okay, so they will be raped alva. During that case, if a girl, if there is a chance of becoming a pregnant, so that time these acts as a emergency contraceptives. Okay, so when we compare copper T and progestasert, copper T will be there inside about 10 years, progestasert will be there inside about 1 year, and it is copper T will be 99.2% effective. Progestasert is 98% effective. It acts as a spermicide. It blocks egg from implanting. It is T-shaped plastic that releases hormones over a 1 year of time. Okay, in both the cases, we must check the string before the sex and after having the sexual intercourse. Okay, after shedding the uterine lining. Next we have, okay, next we have here surgical method anta. This method is also called as sterilization. Idakke sterilization antanu karitare. It is advisable for a male or a female partner as a terminal method, as a last method to prevent any more pregnancies. To prevent any more pregnancies. Just a minute. So, it acts as a terminal or a last method to prevent any more pregnancies. It is not that only women should undergo surgery, even man can undergo surgery to prevent further pregnancies. In male, that surgery is called as vasectomy, where the vasa deferens, the reproductive system of a male, will be cut or it will be tied. In female, it is called as tubectomy. As the name suggests, tubectomy means what? The cut and tying of fallopian tube. Okay, the cut and tying of fallopian tube. So this is regarding the surgical method. This method or a surgical method, what we say, it will be highly effective, but the reversibility is very poor. Means again, we can do a surgery, again we can make that fallopian tube or a vasa differentia into normal position, but reversible again a woman or a man can reproduce annodu. It is a very reversible, and the reversibility is very poor anta heltare. This is regarding the surgical method of contraception. So what all we studied now? IUDs ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡಿದ್ವಿ, copper T ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, and oral pills we discussed, and also we discussed regarding hormone releasing IUDs, that is progestasert, LNG20. Remember the examples, progestasert and LNG20. Then we discussed regarding the surgical method, the last method. This is a vasectomy. As you can see, the vasa efferentia, the differentia of a person, of a man, will be cut and tied here. Next, fallopian tube, that is tubectomy. Here you can see cut and tied, sealed using a cautery. Next, blocked using a plastic band, blocked using a clip. Like this, they can proceed with tubectomy. Next, side effects of contraceptive method. Even though all the contraceptive methods are effective, there are certain side effects also. It is very important that the selection of contraceptive method should be taken under the consultation of doctors only. There are possible ill effects like nausea, always running nose,
ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್. ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. irregular menstrual bleeding or even breast cancer in the woman. These symptoms should not be totally ignored. So all these are the some of the side effects of contraceptive methods, they will say. Right. Next, the concept of it, MTP anta, medical termination of pregnancy. Regarding it, we will discuss later. Now we will solve some questions on it. Okay. Yeah. The next question, the contraceptive Saheli, that is a oral pill, what it does, what is the function of it? Blocks estrogen receptors in the uterus, preventing eggs from getting implanted, increases the concentration of estrogen and prevents ovulation in the females. It is an IUD. It is a post-coital contraceptive. What is your response on this? So, which all college is here? Okay, Tubugere College is here and Kanaswadi College is here. Good. So the quick response is given by Kanaswadi students as option C anta. It is an IUD. Okay. Ma'am, option C. Option C. Okay. Tubugere PU College also answered as option C. That is an IUD anta. So here Saheli is not an intrauterine device. Intrauterine device andre enu? Intra andre within. Uterine andre uterus. So idanna uterus ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. It is a oral pill. Oral pill andre enu? It is nothing but a tablet like. Saheli is a contraceptive pill. Right. So what it does is, what will be the right answer here? This one increases the concentration of the estrogen and prevents ovulation in the female. Option B is a right answer. Okay. Next question. All the listed contraceptives are effective during emergency to avoid pregnancy except. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ IUD, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್ ಪಿಲ್, ಓರಲ್ ಪಿಲ್, ಮಾತ್ರೆ, ವಾಲ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪಿಲ್ಸ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ. Option C. Option C. Okay. Kanaswadi PU College also answered as option C. Waltz anta. Fine. So very good. As it is a barrier method, the barrier method should be what is that? Implemented or should be carried before sexual intercourse itself. So option C is a right answer here. Next question. The hormones used for the purpose of contraceptions in pills and IUDs. Pills ಮತ್ತೆ IUDs ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್, LH and progesterone, prolactin and testosterone. Very good. The quick response is given by Kanaswadi PU College as option B. Okay. What about others? Fine. So, yeah, tell me, Tubugere PU College. Ma'am, option B. Estrogen and testosterone. Okay. The hormones used for the purpose of contraception in pills and IUDs are not estrogen and testosterone. These are nothing but progesterone and estrogen, which are used
for the purpose of contraception. Option A is the right answer. Focus on the question, understand the question and then answer. Next question, which of the following is a correct statement? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? IUDs suppress gametogenesis. ಈ IUDs ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. IUDs once inserted need not to be replaced. ಈ IUDs ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. IUDs are generally inserted by herself. Herself ಅಂದ್ರೆ female can only insert the IUDs. IUDs increase phagocytosis of sperms in the uterus. IUDs ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಸೆಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ is a correct statement they asked? Very good. Kanaswadi PU College answered it correctly and quickly. Option D, IUDs increase phagocytosis of sperms in the uterus is a right answer. Good going. Next question. Select the hormone releasing intrauterine device. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಇವೆ? ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ LNG20, ಲಿಪಸ್ ಲೂಪ್ ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375, Waltz and LNG20. What is your response on it? Ma'am, option A. Option A, multiload 375 and progestasert, answered by Tubigere College. What about Kanaswari PU College? Hormone releasing andre, these are also intrauterine devices which release hormones inside the female body. These release the hormones, namely progesterone and estrogen. These makes the uterus, garbhakoshavanna, unsuitable for implantation. Andre embryo fix agade iro hage nodkotave. So the best example, while explaining, I explained you, Tubugere College avaga present ittu. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು 2-3 ಸಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 2019, 2020, 21, 22. CET, ನೀಟ್ CET ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ LNG20 ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿವೆ? ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, all the listed IUDs release copper ions. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ IUDs ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ LNG20, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಪರ್ 7, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಪರ್ ಟಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375. Okay, Kanaswadi PU College answered as option D. So they asked all the listed IUDs. Yeah, tell me, Tubugere PU College. D, ma'am. Option? D. Okay, option D. So just now I said you in this question, ಈ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಾಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ LNG20 ಅಂತ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಪರ್ 7 ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಪರ್ ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ರಿಯಲಿ ರೆಡ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ IUD which has a copper in it. ಕಾಪರ್ ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ LNG20. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳೋವಾಗ ನೆನ್ಪಾರಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, which of the following approaches
does not give defined action of contraceptive. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಏಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ increase phagocytosis of sperms and suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm. B, hormonal contraceptives prevent or retard entry of a sperm, prevent ovulation and fertilization. Vasectomy prevents spermatogenesis. Barrier methods prevent fertilization. Very good. Kanaswadi PU College is answered it correctly and quickly. Option C, vasectomy prevents spermatogenesis ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ it is not that vasectomy ಅಂತಂದ್ರೆ the passage of a sperm will be cut, not the sperms ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Next question. Consider the following statement. Emergency contraceptives are taken within 72 hours of coitus. ಅಂದ್ರೆ sexual intercourse ಆಗಿ 72 hours ಒಳಗಡೆ emergency contraceptives ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ to avoid the pregnancy. Next, sterilization ಅಂದ್ರೆ surgical method ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it is a terminal method to prevent any pregnancy as it is irreversible. Select the correct option. A is true, B is false, both A and B are true. A is false, B is true, both A and B are false. What is your response on it? Kanaswadi PU College answered it as option C. A is false. Ma'am, option A. Very good. Yes, Tubugere PU College answered it as option A. A is true, B is false. But unfortunately, both colleges are wrong. That is, both the statements are true. Because it surgical method acts as a last method to prevent any pregnancy, because most of the time it is irreversible, and emergency contraceptives are taken within 72 hours of a sexual intercourse to avoid pregnancy. That is also a right statement. So for this, option B, both A and B are true, is a right answer. Next question. Which of the following statement is incorrect? ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Vasectomy is a sterilization in procedure in males. Sterilization method blocks transport of gametes to prevent conception. In tubuectomy, fallopian tubes are removed from female body completely. After tubuectomy, menstrual cycle is not disrupted in females. Ganaswadi College answered as option D. Okay. They asked incorrect statement. ತಪ್ಪಾಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ? Ma'am, option C. Option C, that is in tubuectomy, fallopian tubes are completely removed ಏನೋಡಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ. Fallopian tubes are cut at one place and tied ಅಷ್ಟೇ. So option C is a right answer, correctly answered by Tubugere PU College. Next question. Among the listed options, contraception is achieved through tubuectomy, ovarectomy, hysterectomy, castration. Ma'am, option C. Okay. So Tubugere PU College answered as option C. Option C ಅಂತಂದ್ರೆ hysterectomy ಅಂತ ಇದೆ. Hysterectomy ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಯುಟರಸ್, ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನ ತೆಗಿತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ hysterectomy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. Kanaswadi PU College answered as ovariectomy. We don't have any procedure related to ovariectomy anta. So the right answer is here option A, tubuectomy. Contraception ಹೇಗೆ achieve ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Understand the question and then answer. Next question. Okay, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Let us discuss and then answer, and please concentrate on the explanation. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. Concentrate on the explanation so that you can answer almost right answers ಅಂತ. So what is MTP ಅಂತ ಬಂದಾಗ medical termination of pregnancy ಅಂತ. So what happens here? Intentional or voluntary termination of pregnancy. Intentional due to some reason, or voluntary if a mother does not want to have that child.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಬಾರ್ಷನ್, induced abortion. So government of India legalized MTP in 1971. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1971 ನಲ್ಲಿ MTP ಅನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ MTP or abortion was considered as a crime. ಬಟ್ ಅದನ್ನ MTP ಅನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮದರ್ womb is a girl. ಬೇಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೈ MTP, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ MTP is done to get rid of unwanted pregnancy due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptives used during coitus or a rape. So what happens here? For example, let us take a mother has 6 or 7 children. Now again she is pregnant. So financially, socially, as well as healthily, is she able to take the care of children? Whether because ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಟ್ಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, we should take care of their food, shelter, education, everything. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಆ ವುಮೆನ್ಗೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಮಗು ಅಂತಂದಾಗ the abortion can be done. Next, due to rape. So in certain rape cases also, there might be a chance of getting pregnant. So that time when a girl or when a lady when a woman who got raped is not ready to become a pregnant, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದೇ ಒಂದು ಮಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so in that cases the MTP or induced abortion will done. MTPs are also essential in certain cases where continuation in pregnancy could be harmful or even fatal to the mother or to the fetus or both. So abortions ಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, when there is danger for the baby as well as mother's health. Okay, mother's health ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ರೆ that time the abortions will be done. MTPs are safe during the first trimester. Very important question. MTPs ಅಥವಾ ಅಬೋರ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್, ಮೊದಲು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇಫ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅಬೌವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಂಜೆತನ. So most experts define infertility as not being able to get pregnant after at least 1 year of trying. After having sexual intercourse up to 1 year and trying it hard, even though the woman or a couple did not become pregnant, then that couple or that woman is considered as infertile. It is not that only woman is responsible for the infertility. There are many cases where males will be also having certain problems where women cannot, which may be a reason that women cannot become pregnant. The number of sperms may be less, the quality of the sperms will be not much, so that it will go and fuse with the egg. So these all will also depend. Pregnancy is the result of complex chain of events. So pregnancy ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ a woman menstrual cycle should be normal. The fallopian tube, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು fallopian tube ಆದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. A man's sperm should be healthy and viable so that it can go and fuse with the egg. The fertilized egg ಏನಿರತ್ತೆ, fuse ಆಗಿದ್ದ egg ಏನಿರತ್ತೆ, it must attach to the uterus, that is to the endometrium. Implantation ಆಗಬೇಕು. So if these all cases went smoothly, then the woman becomes pregnant. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ it results in infertility, that couple may not get children. So for this, to help those couple, certain techniques or technologies are there so that those couple will also get children ಅಂತ. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is not art related to paint, craft and anything. So this is a art which is related to reproductive phase. ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ದ ಕಪಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು.
ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಗೈಡ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ we have several methods. So several methods involves removing eggs from the woman's body, mixing them with a sperm in the laboratory and putting the embryos back into a woman's body. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, fertilization will occur outside the body. Fertilization ಏನಾಗತ್ತೆ, woman body ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, it occurs in the lab or outside the body. A zygote ಆಗಿ once it develops to certain condition, that embryo will be inserted inside the mother's uterus. Then in assisted reproductive technologies, we have various methods, guys. IVF ET anta ide, GIFT anta ide, ZIFT anta ide, IUI anta ide, ಮತ್ತೆ ICSI anta ide. IVF ET ಅಂದ್ರೆ in vitro fertilization and embryo transfer. Remember, in vitro fertilization and embryo transfer. GIFT andre gamete intrafallopian tube. Intra, whenever you get the term intra in the biology, within, ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Gamete within fallopian tube transfer. So female na fallopian tube ಗೆ sperm as well as eggs will be transferred. Next one is zygote intrafallopian transfer. Zygote ಅನ್ನ fallopian tube ಗೆ transfer ಮಾಡ್ತಾರೆ. So in this condition, fertilization is outside. In this condition, fertilization is outside. Intrauterine insemination. So intrauterine ಅಂತಂದ್ರೆ the sperms will be released inside the uterus of a female. So fertilization ಇಲ್ಲಿ inside the female ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆರಡು ಕಡೆ. Then ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Injection will be given to the woman. Okay. Now let us solve some questions. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, understand the question properly. How does assisted reproductive techniques, that is art, help an infertile couple to have children? ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಕಪಲ್ಗೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, by easing the process and procedure for adoption. ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತು ತೆಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಗುವನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿ, by treating the disease associated with infertility. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನು ಯಾಕೆ, why those couple are not becoming pregnant, ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಯಾರಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿ, by carrying out certain fertilization processes. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ and they will make the couple as a pregnant couple ಅಂತ. ಡಿ, any of these. Okay, Tubugere PU College answered it correctly as option C anta. Option C is a right answer. Very good. Next question ಇಲ್ಲಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, where does fertilization occur in case of IVF? IVF ಅಲ್ಲಿ fertilization ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? Within the fallopian tube, in the uterus, outside the body, inside the vagina. Outside the body. Option C, ma'am. Very good. So Tubugere PU College answered it quickly and correctly as option C, outside the body. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. The IVF technique was first used by a doctor or a physician of India, that is Subhash Mukhyopadhyaya. He belongs to actually Bihar. He conducted the IVF technique in Hazaribagh. So it is in Jharkhand. ಹೌದಾ? So Durga ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Okay, then on 3rd October 1978 we got that test tube baby. But the Subhash Mukhyopadhyaya's whatever the discovery, whatever the practice was there, in vitro fertilization ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, it was not appreciated by the state government. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತಂತೆ. So due to that harassment,
ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಏನೋ. ಸೊ ಹಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್ ಆನ್ 19 June 1981, ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 years ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. His life and death has been the subject of countless newspaper. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ, ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಏಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿ ಮೌತ್. ಏಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿ ಮೌತ್ ಅನ್ನೋ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ತಪನ್ ಸಿನ್ಹಾ. IVF ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ IVF ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಸುಭಾಷ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮೂವಿ ಅದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ IVF. ಓವೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೆರಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, the stimulation, that is the injection will be given so that the woman will release the egg. Woman ovary ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, egg ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then the suitable egg will be picked up. So woman ovary ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, egg ಅನ್ನ pick ಮಾಡ್ತಾರೆ. They will take the egg. Then the sperm will be collected from the male. So ಎರಡು ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will allow for fertilization inside the laboratory. Now the zygote will form, the embryo will be formed. The embryos will be inserted into the uterus. In vitro fertilization ಅಲ್ಲಿ embryo ಅನ್ನ uterus ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. embryo will be in the uterus. Next, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, zygote intrafallopian transfer ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಓನ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 2 ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 4 ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 8 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 8 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ, 8 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಜಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. IVF ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರಸ್ ಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೀಮೇಲ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ಅ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಾ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಕಪಲ್. ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, IVF ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಪಲ್ಗೆ. ದ ICSI, a single sperm is injected into a mature egg. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಗ್ ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಯುಟರಸ್ ಆರ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ICSI ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವುಮೆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ IUI, ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್. ಕೆಥೆಟರ್ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕೆಥೆಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಥೆಟರ್ ಮೂಲಕ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ IUI. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 questions and I will wind up the session. Please be patient and stay tuned in. Okay. So which among the listed arts, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್? ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ICSI and IUI, ಜಿಫ್ಟ್ and IUT, ಗಿಫ್ಟ್ and ಜಿಫ್ಟ್, ICSI and ಗಿಫ್ಟ್. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ICSI ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಿಂದ, ಬಟ್ IUI ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ವುಮೆನ್ ಯುಟರಸ್ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ A ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಯುಟರಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಅನ್ನ
ಫೀಮೇಲ್ ಯುಟರಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ICSI ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾವ್? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ? ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ACD ಮ್ಯಾಮ್. ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ACD. ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿದಿನ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you get? Yes ma'am. Okay. So in the next session we will solve more questions on assisted reproductive technology. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು sexually transmitted diseases ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು then we will solve MCQ on it. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care.